Praise the Lord. I, Henry Gong, the founder of Omega Square Ministry and Prayer for All Nation, Aji Jisu Christ Namba, it is message to the Amakan Nation Workers and Order, Jisu Christ Namba, message to us. Number one, Jehovah was said, He freedom, not freedom of business, no way was said. Itu dia apabila kita sacrifice kita dalam makan kita kamu rasa nichol dalam kamu ke part अपना लोग सभी बस. Number two, Jehovah was saying, you are asking freedom to the wrong man was. गलती चला दे आप जो freedom मांगने से. आपने बंधु को थे कि गलती चला दे freedom मांगने से was saying. The Lord is telling you that आपने India की freedom मांगने का जो गलती है. किले India itu berdiri dalam malik atau isora saja. Itu bila freedom untuk India dan Hawaii. Isora yang mana kita bahas ni? We are asking freedom. The others are asking freedom from India, but they are not the honor of borders. Malik itu. Itu kalau ni, untuk kita tadi lara kita kalau kita manggil asal itu isora boleh kaldi cara kita manggil asal. Itu kalau ni freedom kalau kita isora boleh manggil kita bahas ni. Hallelujah. Praise the Lord. This is my message to all my brothers and sisters. Kami kenal itu India betul freedom, kami kenal itu Jehovah kuasa freedom. Napa kita withhold kita kalau itu sobat itu. It is I, the Lord. It is my doing because you are asking freedom to the wrong one. Kalau itu lagi namanya itu adalah kami withhold this. Don't you know that itu berdiri pada yang tadi sobat kita nanti kita naik. Don't you know that itu berdiri pada sobat. Don't you know that India is God's property. Don't you know that nalaman itu isora bahasa? Apa kita galti jaga jaga kita mangi kita kira situ ane. Apa kita freedom bahasa itu rukhai kita kalau mana kita belajar dengan it is my doing bahasa. The living God says. Hallelujah. Praise the Lord. Isoro kami lagi madad berbulu nase. Itu kita aji mu Zakaria chapter 1 verse 3 tadi kita kira. Return to me bahasa. To all the national workers, return to me. Kami boleh wapas lagi, ini tu lagi. Kami biar kami boleh wapas lagi. Orang kami kita mana tu wapas. Hallelujah. Itu message itu sudah mulai pergi lagi. Justru dalam bahasa say that the national workers keep doing what we do. The Islam was you have to pray for India. If you want freedom, you have to pray for the Indian army, Indian government was. Nada mana lagi puasa deh. Apa dengan freedom lagi apa lagi? Nada supaya lagi puasa. India ni dia berana beri puasa. Bible juga puasa. The Bible says, love your enemies, pray for your enemies. Apa dengan freedom lagi kan dia berana beri freedom kami bawa dengan diri dia. If you obey my commandment, I will give it to you. तो पायलों तो अभी kan दुश्मन के मन में भी प्रार्थना करी बिल्कुल होने का अभी kan कहा से बोलता रास्ता से बोला से लाइट बोले लगा बिचारा से तो जवाब हुआ से नो आपने गलती की वजह से अपनी kan अभी तो भाई सब तो करना है itu bra India तो दुश्मन आते हैं कि ताई मेरे प्रार्थना करी बिल्कुल से ताई के मन में बिल्कुल से इन्हें तो freedom तो आमी जिंदा थे कि सब आपकी कमी थी बिल्कुल से hallelujah so that's the message from the living God amakan nama boleh freedom nama hamna guru pao was prithivi manwa India eko hona korbe edala koida my God is a God who does the impossible things possible then manala nazar ke namarya amala so certain kadai pae itu dile nama manu pao holebi freedom hoichu to kinga pao hoichu to apni kan alag hoigina jaba bana pao holebi apni kan ekta hoigina ami badai gi was God is calling us hallelujah. Praise the Lord. God is calling us. I mean, with the idea of it is in my hand. It is not in the hands of the Indian government. Indian government and therefore you should become one and come to me, and therefore I will give you what is yours. Freedom it is in my hand. Come back to the Lord. The Lord is calling us. May the will of the Lord be done in our life for Christ. Amen. Oh, innocent, the people's government. The people's government. I want to tell each and every one of us, lead us with Christ. Lead us in Christ and lead us for Christ.
Lead us with Christ. Lead us in Christ and lead us for Christ. আমাকে লিড করবে আজি আমাকে সরল কথা কই কিনা থাকে আছে 2 Chronicles chapter 7 verse 14 plus 16 dak আমি হান দাদি পাই যাব